Attan jirtu barattoota daa'immoo an mulaatuudha. Barsiisaa keemistirii kutaa kurnaffaati. Barnoota keenya yeroo darbee solubility as an equilibrium akkasumas immoo achi jalatti unsaturated solution, supersaturated solution fi saturated solution jenneetu equilibrium irratti hundaa'uudhaan bakka sadiitti qoonneetu barnoota keenya yeroo darbee irratti kan laalle. Barnoota keenya har'a immoo factors affecting the solubility of the substance kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Factors affecting solubility of the substance maal faatu affect gochuu danda'a? Solubility of substance maaliin affect ta'uu danda'a kan jedhu tokko tokkoon kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So solubility of the substance is given in a given solvent depend on one interparticle force, temperature and the pressure for gases only. Egaa solubility jechuun maal jechuudha? The maximum amount of solute dissolved in a given solvent jenneetu yeroo darbe jechuudha akkaataa nuti itti hiikne. Inni kun immoo solubility wanta tokko yookaan immoo ionic compound ta'uu danda'a. Maal irratti hundaa'a yoo jenne tokkoffaa irratti interparticle force yookaan immoo humna ayonota sana compound yookaan immoo solid ionic compound sana keessatti walitti qabee jiru jechuudha. Akkasumas immoo temperature dha. Inni adda biraan pressure dha. Pressure gaafa jennu keessumaayyuu solubility of substance irratti dhiibbaan kan inni taatee qabu kan gaasiiti jechuudha. Maaliif gaasiin compressible dha yookaan immoo solidii fi liquidiin immoo incompressible waan ta'aniidhaaf jechuudha. Kanaaf interparticle temperature fi pressure akkamitti solubility of substance irratti taatee qabu yookaan immoo solubility of substance akkamittiin wantoota kanarratti hundaa'a kan jedhu tokko tokkoon ilaalla. Fakkeenyaaf jalqabaatiin gaafa laallu effect of the temperature on the solubility of the solid kan jedhu ilaalla jechuudha. Egaa amma fakkeenyaaf bishaan diilallaa tokko asitti yoo fudhattanii inni kun biikerii yoo ta'e jechuudha. Biikerii kanatti amma fakkeenyaaf yoo sukkaara kana keessatti naqxanii bishaan diilallaa itti naqxanii fi akkasumas immoo sukkaara tokko iddoo kana keessatti naqxanii yoo bishaan ho'aan itti namame yookaan immoo sukkaara bishaan diilallaatti naquu fi sukkaara bishaan ho'aatti naquuni isa kamtu durseetu wal nyaatisa geggeessaa yoo jenne isa ho'aa keessatti jechuudha. Inni ho'ina qabu yookaan immoo inni temperature isaa olaanaa ta'e dafeetu maal ta'a jechuudha soluble ta'a. Kana jechuun akka temperature dabaluun solubility of substance akka inni dabalu jechuudha. Generally the solubility of the most solid solute increase with temperature. Kana jechuun solubility solidii tokko yookaan immoo kan solidity tokko akka temperature dabaluun ni dabala jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Inni temperature isaa olaanaa ta'e dafeetu maal ta'a jechuudha? Dafeetu soluble akka inni ta'udha jechuudha. Fakkeenyaaf solubility of sodium chloride is 36 gram in 100 ml of water at 25 degrees Celsius and 39 gram in 1 atom when 100 ml of water at 100 degrees Celsius. Ilaalaga asa amma fakkeenyaaf asitti at 25 degrees Celsius irratti hammamtu dissolve ta'a yoo jenne 35 giraamiitu ml dhibba tokko keessatti dissolve ta'a jedhe yookaan immoo soluble ta'a jedhe. Akka temperature dabaluun fakkeenyaaf at 100 degrees Celsius irratti immoo wal qixxee 39 giraamatu ml dhibba tokko keessatti maal ta'a jedha dissolve ta'a jedha. Ilaalaga temperature asii 25 irraa gara dhibbaatti guddate akkasumas immoo hammi solute soluble ta'uu immoo 36 irraa gara 39tti guddate asii intinaan keenya yookaan immoo ml yookaan solventiin keenya wal qixxeedha. Kana jechuun temperature isaa gaafa jijjiirru asii hammi soluble ta'us maal ta'a jechuudha ni jijjiirama jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Solubility solidii tokko akka temperature dabaluun dabalaa deemuusaa nu agarsiisa jechuudha. So as temperature increase the solubility of the substance or solid substance is increasing. Akka temperature dabaluun ni dabala jechuudha.
effect of temperature on the solubility of gases. Amma gaa akka temperature dabaluun solubility of solidiin keenya ni dabalaa jenna. Meeqaan gaasii hoo maal ta'aa kan jedhu ilaalla. The solubility of the gas in liquid decrease with increasing temperature. Ilaalaa gaa. Kan solidii akka temperature dabaluun solubility isaa dabala. Garuu kan gaasii immoo akka temperature isaa dabaluun maal ta'aa jedha solubility isaa ni xiqqaataa jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Temperature gadaanaa irratti gaasiin maal ta'a? Soluble ta'a. Temperature olaanaa irratti garuu maal ta'a jechuudha? Soluble hin ta'u. Kun maaliifi amma fakkeenyaaf gaasii yoo fudhannee ilaalle paartikiloonni gaasii walirraa faffagoodha jechuudha. Walirraa faffagoodha. Akka temperature asiin itti dabalee maal ta'u jechuudha? Molookuliin isaa kun tantananiitu maal ta'u jechuudha? Infaca'uu jechuudha. Infaca'uu jechuudha olii gadi. Kana jechuun solubility isaaniirtu hin xiqqaataa jechuudha. Kanaafuu akka temperature dabaluun solubilitiin gaasotaa yookaan immoo hammi gaasota soluble ta'anii maal ta'a jechuudha? Ni xiqqaataa jechuudha. Garuu kan solidi ni dabala. Kana addaan baafachuu qabdu jechuudha. The molecule in the gaseous state are so far apart because the attractive intermolecular interaction in the gas phase are essentially zero for most substances. Akkuma nama isinii kaase moleculoonni gaasota maalidha jechuudha? Walirraa fagoodha jechuudha. Kana jechuun attractive intermolecular force yookaan immoo humni isaan gidduudha. Moleculota gaasii kana walitti qabee jiru maalidha jechuudha? Zeeroodha jechuu ni dandeenya. Kana jechuun baay'ee xiqqaadha yookaan dadhabaadha jechuudha. Kanaafuu gaafa temperature argatanii moleculonni sanii qooda soluble ta'uu qaban faca'anii maal ta'u jechuudha? Ni baduu jechuudha. Kanaaf jechuudha akka temperaturein dabaluun kan isaanii solubility isaanii hir'atu jechuudha. So heat released when this new attractive force is formed. Kanaafuu heatiin maal ta'a jechuudha? Release ta'a jechuudha. Thus, if the external heat is added to the system, it breaks the attractive force of between the gas and the solvent molecules and decrease the solubility of the gas. Akka humni yookaan immoo ho'i dabaleeni sistemitti dabaleeni maal ta'u jechuudha? Humni gidduu gaasota kanaa jiru maal ta'a jechuudha? Ni caccaba. Kana jechuun immoo maal jechuudha? Gaasonni qooda isaanii solventii keessatti dissolve ta'an suni ni xiqqaataa jechuudha. Kanaaf solubility of gaasiin akka temperaturein dabaluun maal ta'aa deema? Xiqqaachaa deema jechuudha. Kanaaf kan isin hubachuu qabdanii tokkoffaa temperaturein akka dabaluun solidii keessatti solubility of solid also increase as the temperature increase. But in the gas, as the temperature increase, the solubility of the gas is what? Decrease. Hariiroo faallaa qabu jechuudha kan gaasota keessatti jechuudha akka temperaturein dabaluun jechuudha. Inni adda biraa effect of pressure on the solubility of gases Henry Law laalla as keessatti jechuudha. Henry Law laalla. Egaa pressurein maayini jechuudha solidii fi liquid irratti dhiibbaa xiqqaadha kan inni qabu. Kana jechuun yookaan immoo dhiibbaayyuu hin qabu jenna. Maaliifi liquidii fi solidiin keenya incomprehensibleedha jechuudha. Moleculonni isaanii walitti siqoodha waan ta'eedhaafi maalidha jechuudha? They are incomprehensible jenna jechuudha. Kanaaf pressure has virtually no effect on the solubility of the solid or liquid in liquid solvent because they are incomprehensible. Maaliif jechuudha? Amma fakkeenyaaf solidii tokko fuunee walitti moleculoota isaa walitti bunnatu jenne maali jechuudha? Dhiibbaa nu irratti fidnu hin jiru jechuudha. Jalqabuma moleculii isaanii maali? Moleculii isaanii walitti siqaadha jechuudha. Kanaaf taateen dhiibbaan irratti qabu xiqqaadha yookaan immoo dhiibbaayyuu hin qabu jechuu dandeenya. Keessumaa kan solidii jechuudha. Kan liquid akkuma kana garuu wal caalu jechuudha. In contrast, the solubility of the gas increases as the partial pressure of the gas above the solution increase. This one is what? Henry Law. Henry Law kuni maal jedha jechuudha? Henry Law solubility gaasii akka partial pressurein dabaluu maal ta'a jedha? Solubility gaasii dabalaa jedha. Kun immoo seera Henry'ti jechuudha. So Henry Law states that the solubility of the gas is directly proportional to the partial pressure of the gas above the solution. Kana jechuun solubility gaasii yookaan immoo concentrationin
maal wajjiniin hariiroo kallattii qabaa? Partial pressure wajjiniin kallattii hariiroo kallattii qabaa jechuudha. Hariiroo kallattii qabaa jechuudha. Akkuma dhiibbaan dabaluuni solubilitiin gaazii maal ta'a? Ni dabalaa jechuudha. Egaa akkuma nama isinii kaasee molookiloonni gaazii walirraa fagoodha waan ta'eef gaafa dhiibbaa itti dabaltan maal ta'a jechuudha. Molookiloonni isaa akka inni yookaan carraa inni solventii keessatti dhaqee dissolve ta'u ni dabalaa jechuudha. Gaafa dhiibbaatti daballu molookiloonni isaa akka isaan walitti siqanii dhaqanii solventii keessa galanii solubil ta'an taasisuu keessatti qooda qaba jechuudha gaafa dhiibbaa daballu. Egaa asitti kan nuti beekuudhaa qabnu maayin akka pireejarii daballuuni akka pireejarii daballuun solubilitiin gaazii maal ta'a jedhu ni dabalaa jedhu. Garuu tempereecharii irraa maal ta'a jedhu faallaadha jedhu. So solubility of gas solubility of gases favored at what? At low temperature. Low temperature dha jechuudha. Inni lammaffaa immoo at what? At high pressure dha jechuudha. High pressure dha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Solubilitiin gaazii kan inni dabalu yoo temperature isaa gadaanaa ta'ee fi yoo pressure isaa ol aanaa ta'edha jechuudha. As you can see in the figure below, more and more gases particles enter the solution when the pressure increased from pressure 1 to pressure 2 and then pressure 3. Amma ilaalaga. Amma asitti yoo fudhannee ilaalle dhiibbaan isaa maalidha jechuudha. Dhiibbaan isaa xiqqaadha jechuudha. Ilaala. Hammi molookiilota gaazii kuni solventii keessatti dhufee wal argatee dissolve ta'uu kun maalidha jechuudha. Xiqqaadhaan gas above the liquid. Inni kun gas above the liquid dha jechuudha. Kuni asitti pireejeriin kuni pireejerii isa lammaffaa kanarra xiqqaadha jechuudha. Amma immoo dhiibbaa itti daballaa jechuudha. Dhiibbaa gaafa itti daballu ilaala paartikiloonni gaazii kun yookaan immoo gas above the liquid kun dhufanii maal ta'anidha jechuudha. Solution itti dabalamuun ilaala increased maaltu ta'e jechuudha. Solubilitiin isaa dabalaa deemaa jechuudha. Dabalaa deema. Amma immoo asitti yoo ilaaltanii isa sadaffaa irratti yoo ilaaltan immoo molookiiliin gaazii above the solution itti hafte kun xiqqoodha jechuudha. Kana jechuun akka dhiibbaan dabaluun maaltu dabalaa jira jechuudha. Solubility gaazii kun dabalaa jira jechuudha. Dabalaa jira jechuudha. Kanaaf kanarraa adda baasuu dandeenya. A model depicting while the solubility of the gas increases the partial pressure increase at constant temperature. Kun maal agarsiisa jechuudha? Kan inni agarsiisu akka solubilitiin gaazii kan inni dabalu akka pireejeriin dabaluun yookaan immoo pireejeriin dabala solubility of gaasiin kun dabalaa adeemaa jechuudha. Kun immoo kanarraa hubachuu dandeenya. P1 less than P2 dha, P2 less than P3 dha. Kana jechuun P3 irra caalaa P2 fi P1 dha. Akka dhiibbaan dabaleen immoo solubility of gaasiin keenya maal ta'aa deema? Dabalaa deemaa jechuudha. Inni adda biraa Henry Law kaafneerra. Henry Lawni hariiroo concentration yookaan solubility fi pressure directly proportionally akka qabanidha. Maayinni jechuudha relating pressure to the solubility of the gas in liquid. Kana jechuun hariiroo kallattii maal qabu jechuudha. Concentration fi pressure hariiroo kallattii qabaachuu isaaniiti kan seerri Henry kun ibsu jechuudha. So the quantitative relationship between the pressure and the solubility of the gas is described quantitatively by Henry Law. Kana jechuun this one is what? Concentration, this one is pressure. So concentration is directly proportional with what? Pressure. As the concentration increase, pressure also increase. As the pressure increase, concentration maalidha jechuudha. Ni dabala jechuudha. Concentration kan nuti jennu immoo maal yoo qabaate solutiin keenya harki caalaan solventii keenya keessatti yoo kan dissolve ta'edha jechuudha. C is the concentration of the dissolved gas at equilibrium. P is the partial pressure of the gas and the K is what? The Henry Law constant. Henry Law constant kan nuti jennu keessumaa gaazota kanneen akka carbon dioxide kanneen akka hydrogen kanaa fi dhaabbataadha jechuudha. Kun immoo experimentally kan determine ta'e tokko tokko isaatiif kaa'amee taa'edha jechuudha. Which must be determined experimentally from each combination of gas, solvent and temperature. Inni
Henry law constant kan nuti jennu kuni yaaliirraati kan inni argame jechuudha. Innis combinationii gaazii kan solventii fi kan temperature irraa kan argamedha jechuudha. The unit of the Henry law constant are therefore mole per liter times atmosphere dha jechuudha. Ilaa amma unitiin K keenya Henry constant maalidha jechuudha? Mole per liter times atmosphere dha. Isheen kun atmosphere dha jechuudha. Atmosphere mole per liter jechuun immoo maali? Concentration dha. Concentration jechuun immoo molarity dha jechuudha. Molarity irra atmosphere jechuu ni dandeenya jechuudha. Maaloo unity Henry law constant kana akkasitti baasuu ni dandeenya jechuudha. The partial pressure of gas can be expressed as concentration by writing the Henry law constant. Kana jechuun maalni partial pressure keenya walqixa concentration eenyuuf irreetu Henry law constant keenyaaf irreetu argachuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Concentration keenya walqixa K times pressure dha jechuudha. K times pressure. Asitti gaa concentration keenyaa fi pressure keenya maalni hariiroo kallattii qabu jechuudha. Hariiroo kallattii qabu. Inni kunis eenyuun ibsame? Henryidhaan kan ibsamedha jechuudha. Since partial pressure and the concentration are directly proportional, if the partial pressure of the gas changes while the temperature remains constant, the new concentration of the gas within the liquid can be easily calculated using what? The following equation here. Egaa amma fakkeenyaaf partial pressure keenya akkasumas concentration keenya hariiroo kallattii qabu jenneerra. Amma fakkeenya partial pressure gaazii tokko yoo temperature dhaabbataa irratti nuu kenname concentration haaraa maal gochuu dandeenya jechuudha? Calculate goone argachuu ni dandeenya jechuudha. Kunis maalirraati? Concentration 1 over pressure yookaan partial pressure 1 is equals to concentration 2 over P2 dha jechuudha. P2 dha jechuudha. Kana jechuun immoo kanarraa maalidha jechuudha? Concentration 1 times pressure 2 is equals to concentration 2 times pressure 1 dha jechuudha. Kanarraa isa kamuu argachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma concentration 2 barbaadu yoo nuun jedhe concentration 1 times pressure 2 over pressure 1 jenneetu maal gochuu dandeenya? Calculate goone argachuu ni dandeenya jechuudha. Where C1 and the P1 are the concentration and the partial pressure respectively of the gas at initial condition, and the C2 and the P2 are the concentration and the partial pressure respectively as of the gas at the final condition. Egaa C1 fi P1 keenya concentration fi partial pressure dha jechuudha. Iddoo kamitti jechuudha? Haala jalqaba irratti jechuudha. C2 keenya fi P2 keenya immoo maal agarsiisa? Concentration fi partial pressure at final condition dha jechuudha. Egaa kan nuti hubachuu qabnu asitti maal jedha? Gases that form strong intermolecular force such as hydrogen bonding or react chemically with water such as hydrochloric acid, hydrogen chloride jechuu dandeenya. In aqueous form yoo hin taane jechuudha. Hydrogen chloride jennee waamuu dandeenya. And the other hydrogen halides and the ammonia do not obey the Henry law. Amma wanni warri kuni intermolecular force isaanii maalidha jechuudha? Guddaadha jechuudha. So all of these gases are much more soluble in predicted by Henry law. Akka seera Henry lawutti warri kuni warra irra caalaatti maal ta'anidha jechuudha? More soluble kan ta'anidha jechuudha. Warra akkamii? Warra akka hydrogen bonding, warreen akka hydrogen sulfide, warreen akka hydrogen chloride kuni warreen Henry law obey hin goonedha jechuudha. Mee fakkeenya ilaallu the partial pressure of carbon dioxide gas inside the bottle of the cola is 4 atmosphere at 25 degrees Celsius. What is the solubility of carbon dioxide? The Henry law constant for carbon dioxide is in water is what? 3.3 times 10 raised to minus 2 mole per liter times atmosphere at 25 degrees Celsius. Inni kuni experimentally determine kan ta'udha. Egaa
maal jenneerra formulaa keenya asitti concentration keenya wal qixa maalidha jenne K times Henry constant times maalidha jenne pressure dha jenne pressure dha jenne akkas jenne jechuudha. Pressure immoo yookaan immoo yoo pressure barbaadna ta'e immoo pressure is equals to or partial pressure is equals to C over K dha jenne C over K dha jenne. Amma gaa waa lama qabna jechuudha. Givenii qabna. Giveniin keenya maali? Tokkoffaarratti kun nu kennameera. 3.3 times 10 raised to minus 2 maalidha jechuudha. Mole per liter times atmosphere qabna jechuudha. Inni adda biraa atmosphere qabna. Pressure keenya jechuudha. Partial pressure keenya 4 atmosphere dha jechuudha kan nu kenname. Kanaafuu atmosferiidhaan baddi. Kanaafi maal goona jechuudha 3.3 baay'isuu 10 exponentii 2 moolii baay'isuu maalidha jechuudha 4 jechuudha. Inni kun immoo wal qixa meeqa ta'a jechuudha 0.13 maalidha jechuudha mool per iddoo kanatti per liitirii jirti per liitir kana jechuun immoo moolaariitii jechuudha karaa adda biraa. Kanaaf asittis giiveniin nu kennameera akkamitti akka nu barbaannu nu kennameera rileeshinii isaa kunoo isa kana. Kanaafuu deebiin isaa maal ta'a jechuudha kunoo ishee kana ta'a jechuudha. Yookaan immoo gara maaliitti siiqsuu dandeenya jechuudha 0.1 mol per liter which is equals to molarity jechuu dandeenya isa kana jechuudha. When rounded to one significant figure gara significant figure tokkotti gaafa deebifnu isa kana ta'a jechuudha. Kanaaf ishee kana qabachuu qabdu jechuudha. Ishee kana qabachuu qabdu. Concentration keenya Henry constant baay'isuu pressure akka ta'e asirraa kamiyyuu yoo gaafatan maal gochuu dandeenya deebisuu dandeenya jechuudha. Inni adda biraa maal jedha fakkeenyi lammaffaa the solubility of nitrogen gas at 25 degree Celsius and 1 atmosphere is 6.8 times 10 raised to minus 4 mole per liter. What is the concentration of nitrogen dissolved in the water under the atmospheric condition? Yet the partial pressure of the nitrogen gas in the atmosphere is 0.78 atmosphere. Asirratti maal gaafatamne jechuudha concentration keenya isa lammaffaadha kan nuti gaafatamne jechuudha. P1 nu kennameera yookaan partial pressure tokkoffaan waan atmosphere nu kenname concentration keenya jalqabaa 6.8 baay'isuu 10 exponentii negative 4ti. Pressure keenya ni lammaffaa 0.78 kan nu kenname jechuudha. Asitti kan nuti hubachuudha qabnu maal jedha atmospheric condition means the pressure is 1 atmosphere. Since air is 78% of nitrogen of 1 atmosphere is exerted by nitrogen 76% times 1 is equals to kana jechuun irra 100 jechuudha. Percentii jechuun irra 100ti waan ta'eedhaaf inni kun maal ta'a jechuudha 0.78 atmosphere jedha. So the partial pressure of nitrogen under atmospheric is equals to 0.78 dha. Kanaafuu gaamma C1 nu kennameera. C1 keenya yookaan concentration tokkoffaan 6.8 baay'isuu 10 exponent negative 4. Pressure tokkoffaan wal qixa maaltu nu kenname 1 atmosphere nu kennameera. Pressure lammaffaan nu kennameera is equals to 0.78 atmosphere nu kennameera. C2 keenya wal qixa maalii ta'a jechuudha. C2 keenya wal qixa pressure lammaffaa yookaan immoo concentration tokkoffaa baay'isuu pressure lammaffaa irra pressure tokkoffaa ta'a jechuudha. Pressure lammaffaan keenya meeqa? Kunoo 0.78. Concentration keenya tokkoffaa meeqa? 6.8 baay'isuu 10 exponentii 4 mole per liter. Kanaafuu inni kun asitti kan atmosfera tokko jechuu isaati. Kanaafuu asitti maal ta'a jechuudha atmosferiin kun atmosfera kanaan baddii irra atmosfera jenne. Kanaaf 5.3 baay'isuu 10 exponentii negative 4 mole per liter jechuudha. Yookaan immoo C2 keenya is equals to 5.3 times 10 raised to minus 4 molarity jechuu dandeenya jechuudha.
Note that the decrease in the solubility is the result of what? Lowering the pressure from 1 atmosphere to what? To 0.78 atmosphere. Ilaalaga. Amma maal jedheera Henry? Concentration fi partial pressure keenya hariiroo kallattii qabu jedha. Asitti pressure keenya atmosphere tokkorraa gara 0.78tti gadi bu'e. Akkasumas immoo 6.8 baay'isuu 10 exponentii negative 4 fi isa kanas madaaluu dandeessu jechuudha. Waliin madaaluu ni dandeenya jechuudha. Egaa barattoota barnoota keenya irraa keessatti kan nuti ilaalle factor affecting the solubility of the substance dha. Solubility of substance maaliin kan isaan dhiibbaan irra ga'uu danda'u yookaan immoo faaktaroonni affect godhan maal inni yoo jenne temperature. Temperature fakkeenyaaf solidii yoo fudhanne akka temperature dabaluun solubility of solidii maal ta'aa deema jechuudha. Dabalaa akka deemudha. Haa ta'uutii garuu kan gaasii akka temperature dabaluun solubilitiin gaasii xiqqaachaa adeema. Inni adda biraan immoo pressure dha. Pressure'n irra caalaatti solidii fi liquid irratti dhiibbaa hin qabu. Maaliif solidii fi liquidin incompressible dha. Kana jechuun amma molekuloonni isaanii walitti siqoodha waan ta'eedhaaf dhiibbaa yoo irraan geenye yookaan dhiibbaa isaa yoo daballe wanta nuyi molekulii isaa baay'inaan walitti bunnu hin qabnu. Kanaafuu pressure'n solidii fi liquid irratti dhiibbaa hin qabu. Garuu gaazii irratti dhiibbaa qaba. Akka pressure dabaluun solubilitiin gaazii maal ta'aa deema jenne dabalaa deema jenne. Kanaafuu solubilitiin gaazii tokko kan inni cimu yookaan immoo kan inni dabalu yoo maal ta'edha yoo temperature isaa gadaanaa ta'eef yoo pressure isaa dabalee jechuudha. Egaa barnoota itti aanu hamman qabadhee isiniif dhiyaadhutti yeroo dubbisa gaarii isiniif haa ta'u.